serene heart of Nigeria, amid faith and a shared mission, stood 4 Salesians, 2 clerics and 2 priests from the ANN province, each driven by a profound sense of purpose. They were to embark on a journey meant to begin a new mission in the Republic of Niger, a land teeming with promise and need. Yet, destiny had other plans, veiled in the cloak of political turmoil. Niger in crisis 2 weeks after a military coup. We begin in Niger, where a group of military officers has announced a coup on national television. And now the coup leaders have given the French ambassadors 48 hours to leave the country. In an interview with the ANN provincial, Reverend Father Jorge Crisafulli and the missionaries to Niger, otherwise known as the Niger-4, at the provincial house in Iju, Lagos, Acts 43 Media discovered the reason for the Niger Mission, the availability of the conferers sent to begin the Republic of Niger Mission, and the feelings surrounding the political instability Niger is currently undergoing. So we are a province that is Nigeria and Niger. The decision to go to Niger is not our own decision, it's the decision of the Rector Major of the Salesians of Don Bosco. The Rector Major represents Don Bosco himself, and it is the desire of the Salesian congregation to continue expanding the Salesian charism all over the world, but especially here in Africa, to countries in which we are not present. In this year 2023, already Botswana has been happy to receive Don Bosco, and we were planning to go to Niger now in this coming September, mid-September, to send the first missionary group in order to start our first Salesian mission in Niamey, the Archdiocese of Niamey. Niger is a very big country, bigger than Nigeria geographically, with 27 million people, majority of young people. It's one of the countries with the youngest population in the world. So in this sense, Niger is calling for Don Bosco and Don Bosco is calling for Niger, because with so many young people, certainly we have there fertile soil for our mission and our work. It's one of the poorest countries in the world. It's a very Muslim country, 99.9% of Muslims, and the highest fertility rate in the world. So that means that the Nigerian woman will have between 7 and 8 children. So certainly that would be one of our fields of work, family ministry. Well, absolutely not. It was not difficult because Salesians are very much open to whatever the Lord asks of them. However, in order to find the correct people to send to Niger was difficult in the sense that they must be very, very special. They have to be open to very hard climate and geographical conditions. It's a desertic country with very little rain, with a lot of socio-economic problems, with poverty, and then it's a very Muslim country. Practically 99.9% of the population are Muslim, so they have to be very much open and respectful of Islam. In this sense, we have to be careful who is going there as a missionary. But regarding availability to go, the Salesians I ask to go there, immediately they say yes. Certainly it's a very delicate situation, not only for Niger, but also for the region, for the ECOWAS countries, and especially for Nigeria, because at this moment they are leading ECOWAS. I say the situation is very delicate because we are about to start a war. If we want to take the military by force, we are going to start a war that will be very detrimental for Niger, for Nigeria, for the region and for the world, because certainly the big countries, the big powers are interested in Niger, but not in the people. They don't mind the people. Sincerely, they don't mind the people. They mind the uranium, they mind the gold, all the natural resources that they are extracting from Niger for their own benefit. So certainly here there are geopolitical, economic, financial issues that are
they are on the table and playing. However, I think that we have to be very, very prudent as we move into Niger. We must not leave the people alone. I think that despite of this difficult situation, we must go there to help the population, to help the people, especially the poor. When two elephants fight, the one that suffers is the grass. When the big powers and African countries start to fight, France is not going to suffer, African Union is not going to suffer, ECOWAS is not going to suffer. Who are going to suffer? The poorest of the poor people, young people, those who are going to war. So the best at the moment, I think, is no military intervention from anywhere. Let us go for the way of dialogue until we find a solution to this conflict. Plans are disrupted, and the journey is now abruptly postponed until the new Republic of Niger government opens the borders. They now wait for the political upheaval in Niger to subside. Their story becomes a testament to the indomitable human spirit. Their mission might be delayed, but it is far from abandoned. Je suis le père Aurélien Avangoué, Salésien de Don Bosco, béninois de nationalité, ordonné prêtre depuis 18 ans et salésien depuis 28 ans. I am Odo Kenneth Tochukwu from Enugu State. I'm a Salesian of Don Bosco belonging to NN Province, Africa, Nigeria Niger. I just finished my philosophy, so I'm training a first year practical training. My name is Reverend Father John Mary Etunke, a Nigerian from Benue State, and I did my theological studies in Cameroon, of which I was ordained last month, 15th of July. Je m'appelle Dieudonné Moulongoy Ilunga. Je suis salésien de Don Bosco, originaire de la République démocratique du Congo, province d'Afrique centrale, et missionnaire à ANN, Afrique, Nigeria Niger. Well, understanding the word mission, I think it still reminds me of the 1875 missionary expedition where Don Bosco sent his first missionaries out there to meet the people. And so it is a wake-up call for me as a Salesian to also go out to meet people who are really in seek of God's help, Don Bosco among the young people. Pour moi, la mission, c'est d'abord une rencontre. C'est une rencontre entre l'envoyé et le peuple vers qui on est envoyé. Et on est porteur donc d'un message de l'envoyé vers ceux qui nous reçoivent. Alors, la mission est une rencontre d'amour, une rencontre d'aide et une rencontre de soutien qui appelle la connaissance mutuelle, l'acceptation mutuelle et le renforcement mutuel entre la personne envoyée et le peuple qui l'accueille. I just conceive mission from angle of Salesian as a generous giving, to give and to offer oneself, carrying the identity of the Salesian carries him to any particular place or to any particular people that has been sent to go there and to make Don Bosco alive. Ce que j'entends par mission dans le contexte salésien, c'est aller là où l'on est envoyé et pour témoigner de sa vie auprès de ceux qu'on trouve. Pas nécessairement quitter son milieu de vie, mais ça peut être dans son milieu de vie. Mais le fait de se retrouver au milieu des gens, c'est déjà de la mission. Parce qu'on est appelé à être avec eux, à cheminer ensemble avec eux et surtout à témoigner de la foi chrétienne. Et je me suis posé d'abord une question, qu'est-ce que nous aurons à faire dans un pays fortement islamique, 98-99% de musulmans,
et chrétien au milieu de qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'était donc ma question. Mais je me suis rappelé d'une seule chose, c'est que la mission n'est pas forcément changer les personnes, mais quand même témoigner de l'amour de Dieu au milieu des peuples et les amener à vivre des valeurs fortes, pouvoir les aider à développer des attitudes, les renforçant et les aidant donc à s'exprimer tels qu'ils sont. Alors pour moi, donc, cette mission est un défi et une présence, puis après, une valorisation du charisme et de la spiritualité, car ce peuple est à plus de 60% jeune. Et c'est un défi pour nous, Salésiens, d'être à Niamey. And first of all, it is a grace, because it's not by my power. However, I would like to say that Jesus did not even come for the righteous ones. And so going to Niger at this point of time, it is a need that I am to be Don Bosco, to bring peace and unity among the young people. And that is what we are called for. For me, it's a very big privilege that has been given to me from the congregation through NIGER province to be among the pioneers in Niger. It's an opportunity to go there, to be in the community with my conference there. Then from the community, then we can launch the mission to familiarize with the people of Niger. Then the Don Bosco will be greatly revealed to the people, and they will know exactly who Don Bosco is. But first and foremost, it is the church that is sending us. So we have to be in contact and always in touch with the local church in Niger. La première fois que j'ai appris ma nomination, que je devrais aller au Niger pour être pionnier, être dans le premier groupe de missionnaires envoyés au Niger, j'ai senti beaucoup de joie en moi. C'était un sentiment d'action de grâce. J'ai dit merci au Seigneur parce que c'est une chance pour moi. Je me suis dit c'est une chance d'avoir été compté parmi ceux qui doivent aller ouvrir la présence au Niger. Longtemps on a entendu parler des pionniers, mais je fais aussi partie des pionniers. Quelle grâce et quelle chance pour moi. Alors c'est un sentiment de joie et de gratitude envers le Seigneur. I was so excited. In one way around, I was excited to say I'm happy to go there. And in another way around, I was asking myself, why me? And why must it be now? So it is a thing of joy for me to go out there despite all the challenges that I may face there. I was preparing for my final year exam, and that message came. The provincial called me and was asking me, Kenneth, because earlier I had received a message from the provincial that I'll be going to the Gambia for my first year PT. So calling me again later that my obedience has been changed and he will communicate to me later. So since then I have been waiting to hear again where exactly I'll be going. So preparing for my final exam, he called me and said, Kenneth, that after consideration, you'll be going with our first missionaries to Niger. Imagine someone preparing for final exam, receiving a call to go to a mission that, it's not that I did not expect it, but to be part of the first missionaries was is something I never ever imagined that I will be one of the people that will be going. And the rest of the exam is now a story. Quand cette nouvelle m'est parvenue, il y a eu des questionnements. Pourquoi la province, pourquoi la congrégation a choisi, a voulu que je fasse partie de la première expédition au Niger? Alors il y a eu des questionnements. Pourquoi moi? Mais intérieurement, encore une fois, me dit, n'aie pas peur, vas-y. Alors je me sens de plus en plus appelé par le Seigneur. Je me sens vraiment appelé, je me sens très missionnaire. Le fait que la congrégation a voulu que je sois dans cette expédition.
Ce qui rassure, c'est que quoi qu'en soit la situation, Dieu, qui est le maître de la mission, est déjà donc sur le terrain de mission et il nous attend. Ça ne m'inquiète pas, la crise qu'il y a actuellement ne m'inquiète pas. L'essentiel pour nous, c'est que le Seigneur aide pour le retour de la paix et qu'on ouvre les frontières et que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur au milieu de son peuple et voir ensemble avec le Seigneur et son peuple ce que nous pourrions faire de bien pour les enfants et les jeunes en situation difficile. Car une crise génère encore beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés. Et ces jeunes et enfants ont vraiment besoin de nous aujourd'hui pour pouvoir faire face à la situation. Donc je suis vraiment confiant, je suis sûr d'une chose, le Seigneur nous attend et la mission sera belle. I think this time of us Salesians going to Niger is the appropriate time because it is not when everything is okay that we go out to reach out to the young people especially. But during crisis, we have to bring the face of Don Bosco, face of Christ to them, to tell them that there is hope in everything that is going on around us. So at this point in time of crisis there in Niamey, Niger, I think it is something that is very, very important for us to be there. Yes, it will affect the Salesian mission in Niger. First is a mission that is just about to begin, and I can see it from two angles. One is that now the people need us most, and from the other part, we don't know what exactly is in the mind of the military leaders there. But from the side of the church, I know the Salesian mission will greatly appreciate it, especially the large percentage of the Nigerians, their youth. So I think it will be much needed now, and there I think will be the best opportunity to actually begin the mission. Étant donné que ce moment est particulièrement bouleversé par le coup d'État et toute la situation politique actuelle, je pense que nous ne pouvons pas être bloqués pour aller au Niger. Moi, je suis convaincu que, étant donné que les chrétiens du Niger et leur ordinaire, ils sont bien portants, je pense que nous serons aussi bien portants. J'ai une ferme volonté d'y aller et une ferme foi que les frontières vont se réouvrir et partir finalement. Cette situation-là ne m'affecte pas trop parce que je suis sûr et certain que tôt ou tard, je vais aller dans la terre que je considère la terre promise pour moi. Donc, il n'y a rien qui puisse empêcher pour y aller. Donc, je suis prêt, quelles que soient les situations socio-politiques actuelles. Mon espérance, c'est de voir le charisme s'enraciner, s'inculturer. Et mon attente, c'est de vite rencontrer ce peuple pour pouvoir mieux connaître le peuple et ensemble avec ce peuple qui nous attend, définir des bases pouvant donc permettre au charisme de s'implanter et à la spiritualité de fleurir dans ce pays. My hopes and aspiration for the mission in Niger is first to build a Salesian community and then to be part of these people despite the crisis that is going on there. And I think this is the appropriate time of us going there because we don't just go to meet people who are okay, who are socially and then politically okay, but we go there to bring Don Bosco to them, to bring them hope, to tell them that there is another way to understand the way of living. Niger is a virgin land and is full of promises. So we are going to make our experiences and prepare. We were the John the Baptist, so actually other conference that will be coming. So we'll go there, prepare the way and do everything possible to make all the hill places and the valleys to level them and prepare a new road for other Salesians that will be coming. And I really appreciate all the Salesians who actually came first to Nigeria that
made it possible that Salesians are now coming up from Nigeria, going out for mission. It's a beautiful thing. And from them, I am inspired to actually go in and make my own experiences. Je suis en train d'espérer en beaucoup de choses. Étant donné que le Niger, c'est un pays très musulman, mais moi, j'essaie de voir dans le futur les musulmans et les chrétiens vivre en frères et sœurs. C'est là mes attentes, que nous puissions conjuguer de la même façon avec les musulmans, que nous puissions vivre, qu'il n'y ait pas cette peur les uns contre les autres, mais que nous puissions vraiment cheminer ensemble, que nous puissions vivre cette synodalité ensemble, parce qu'un musulman, un catholique, un protestant, ils sont tous frères. Je voudrais vraiment, j'aspire ou je suis en train de croire en cette fraternité que nous puissions vivre dans les jours à venir en étant au Niger, à Niamey. La toute première des choses, c'est de nous retrouver comme communauté, de relire ce que nous avons reçu comme obédience et d'essayer de comprendre les missions à confier à chacun et de réélaborer maintenant une action d'ensemble comme communauté et porter l'ensemble de la mission. Deuxième chose que nous aurons à faire, c'est rentrer en contact avec le peuple, apprendre leur langue, parler avec le peuple, dialoguer avec le peuple, connaître le peuple. Nous aurons aussi à travailler ensemble avec le diocèse qui nous accueille, donc nos frères catholiques, l'évêque, les prêtres, les religieux, religieuses, et voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire comme pastoral d'ensemble qui ne nie pas notre particularité et qui va nous aider aussi à mieux fixer et à préciser notre charisme au milieu de l'ensemble. Personnellement, je me mettrai à l'école de la situation. Je n'ai pas d'idée, mais je veux apprendre de la réalité. Je veux apprendre de mes confrères, je veux apprendre du milieu, je veux apprendre de l'Église et au bout d'un temps, voir donc ce que nous pourrions donner, ce que je peux donner de plus pour pouvoir faciliter l'implantation du charisme dans ce milieu fortement islamique. Getting to Niger, the first thing is to form a good community as Salesians. And when that community is being well formed, the lifestyle will move to the people out there and they will see that through us. To get myself and of course our team familiarized with the culture before we can meet the people, because we have to know how they behave, how they do their things before we can actually do whatever we have in mind as Salesians. La première des choses quand j'arrive, c'est inspirer l'air de Niger et respirer profondément et me dire finalement je suis ici. Et après je baise la terre et je prends un peu de sol et je continue à baiser et je garderai cette terre, ce sol dans ma chambre pour dire que c'est ce sol, c'est cette terre qui m'a vu arriver ici comme pionnier, comme Salesiens de Don Bosco. While the resilience of these refined men remains solid, refusing to bow to adversity, the message to the young and the entire people of the Republic of Niger is hope. Niger is for Don Bosco, and Don Bosco is for Niger. As I said, Niger is for Don Bosco and Don Bosco is for Niger. I think that Don Bosco brings hope and air to the lungs of young people who have been waiting for him for a long time. Don Bosco brings happiness, Don Bosco brings holiness, Don Bosco brings education, Don Bosco brings professional formation. I think that at the moment we cannot go there to speak openly about Christ and to think of baptism and conversion. What we offer to young people is the hope and the joy of the charism of Don Bosco. And that is why we are moving there in this coming month of September.